Yes, please. Welcome all again. Mr. Nukul Nakra has also joined. So yesterday just I take a review of the yesterday's lecture that we described how the nonlinear equations with the help of Newton-Raphson method are solved. Then just a review. We took few nonlinear equations here. These are equal to this constant, and we have to find out the value of x2, x3, x4, x2, x3, x4. So we estimate the value of x2, x3, x4 equal to the x20, x30, x40, and there is some error in this that is represented by del x2, del x3, del x4. Then we prepare and we develop the this after applying the Taylor series, we are able to write this matrix where this is called the Jacobian matrix. These values are known. These values are estimated function value, means after putting the value of estimated we have assumed. So by that this value is calculated. This minus this is written here. Inverse of the Jacobian after multiplication, we get the change in variables, change in the estimated value. This change is or this correction is added into the previous estimated value. Then we get the next iterated value. It go on repeated, and in this way Newton-Raphson method is performed till the two iterative values are nearly the same. Then we said this can be applied on the uh, power system load flow equations. In place of our F2, F3, F4, our equations are like this. Non-linear equations are like this, that if it is a PV bus or either it is a PQ bus, all buses P are there. So P from 2 to N, this equation is there, 2 to N. If it is a I, for I is equal to, it can be 2, it can be 3, it can be N. This is the equation. For M plus 1 to N, there is a PQ bus. So at that, we can write the equation for Q. And equation for Q is this. So here also we can write the equation where I can be from M plus 1 to N. And these equations, after writing we can, we write in this form. We were able to write in this form. Here you see, we could write in this form all these values P2, P3, P4, Pn, they are known. These are the estimated values. Qm plus 1 to Qn are known. These are the estimated. After putting the estimated value, these are the calculated values. And this is the Jacobian matrix. And this is the error angles, delta angle and del delta, and is error in the delta and error in the voltages. And this can be calculated by taking the inverse of this and multiplying the inverse of this into here. We get the error. Then this correction is added into the estimated value. We get the first iterated value, and this go on repeated. Now, then question was, then how to calculate this? So up to now we explained that this called as a H. Here this called as a N. This submatrix is called as the J, and this L. Further, H is having two type of elements. The diagonal elements, which is called HII, means row and column are same. Then this off diagonal element, which we call it HIP, means this will have HII or HIP. Similarly, the L, there will be the diagonal matrix. So you can say LII, and this is LIP. And now N is diagonal elements, then off diagonal element means NII and NIP. Similarly, JII and JIP. Now we have to calculate these. So now question is how to calculate this. Just a minute. So then what we did it. Just a minute.
So to calculate this now, uh, this P. Now you can say this H is del Pi by del IP. HIP is P by delta and HII is the Pi by delta I. Similarly, N was N if you see here, or you see this L was Q. L was del Q by del Vi, then LIP was Q by del Vp. Means INP, here it is INI, diagonal element of that. I think you understand this. If this is clear, then we can go ahead. इसमें किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, so that we can go ahead. बताइए, पूछना किसी को कुछ? Is this point clear up to now? Clear है sir. Just now. And now we know this equation. Do you remember this equation? Ei minus Qi. This is the power flow equation. This is basic power flow equation. This you can see while we start the load flow study. We told power flow equation Pi minus Jqi. You can see this here. If you don't remember, I can just show you here. You see, it is in the very beginning. Power flow equation was written. This is the equation. You see this. This is the S complex conjugate, and this was equal to P minus Q. And this, you remember this, P minus Q is equal to this. This is the basic equation. It is called the power flow equation here. This equation we have again written. We have written here power flow equation. This is the power flow equation. Now, this equation just detailing this. This Vi is the phasor. This Vp is the phasor quantity. YAP is the phasor. Writing this into the magnitude and angle. This is again magnitude and angle. YIP, the magnitude of this Vp is the magnitude of Vp. Then this is the angle e to the power j delta P. YIP is again magnitude and its this angle. So this, after putting this like this, this equation Pi minus Gq, this equation with Vi angle with this, Y with angle, Vp with angle. So this is the equation. Now what we have to do? इसमें करना क्या है? एक तो this we have to calculate Pi by delta P and Pi by delta I, means del Pi by delta I, del Pi by delta P. Similarly with Q also. So first of all, we have to differentiate this equation, and partial differentiation of this equation with respect to either, first of all, we will differentiate this with respect to delta P. Later on, we will differentiate it with respect to delta I, so that I and I can be there. Means it is off diagonal element, and that will be Pi, will be the diagonal elements. And then we will differentiate the same equation with respect to voltage Vi. Then we will differentiate the same equation with respect to Vp voltage. So del Pi by del Vp, del Pi by del Vi, that we can obtain. These are the 8 terms in the जैकोबियन मैट्रिक्स. जैकोबियन मैट्रिक्स में जो 8 टर्म्स हैं वो क्या है? इसी के 2 ये हैं. इनको एक बार डेल्टा के रेस्पेक्ट में, एक बार वोल्टेज के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो ये 8 टर्म्स निकल कर आएंगे. सो दैट वी विल डू, बिकॉज दिस इज डिफिकल्ट टू फाइंड द जैकोबियन मैट्रिक. आई टोल्ड this Jacobian matrix, all elements Pi and Qi, they are this nonlinear equation, and differentiation of this is again a difficult one. So we will try to simplify that. Now you see, if you differentiate this with respect to delta P, this equation here, it will be with respect to delta P. Here you see, this is what is this is. If you do this, this is not having the delta P. It is a I. It is not the P. So this is a constant. Means if you differentiate with respect to delta P, this will be considered as a constant. So this is constant. Then this is constant. And what about this? This is the expansion of the each term where P is equal to 1 to n. So P can be 1, P can be 2, P can be 3, P can be I, and P can be P, then P can be n.
So all the terms here except the p, when p is equal to p, all the term, this equation, all the terms here, when p is not equal to p, they will be constant, so derivative of that constant will be 0. Only thing is derivative or derivative of this term when p is equal to p, then only it will be there. So इसको जब आप expansion करेंगे इसका, तो p is equal to 1 2 3, all term derivation will be 0, that terms will be 0 only when I is equal to p. So ये हटके क्या, ये केवल सिंपल एक ही term means when it is equal to p2 है, this will be only one term where p is equal to p. इसका डिफरेंशिएशन करेंगे नाउ, इसका डिफरेंशिएशन सेम एज इट इज हो गया, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे विद रेस्पेक्ट टू e पावर डेल्टा p. तो देखिए ये दिस इज कांस्टेंट, this is constant, and differentiation of this e power j delta p will be e power j delta t, g delta p, and delta p का जो कांस्टेंट है j, उसका मल्टीप्लिकेशन यहाँ आ जाएगा. आई थिंक दिस माइट बी क्लियर टू यू. ये सबको क्लियर है? इज इट क्लियर और नॉट? यस, Yes, sir. Yes, sir. So if this is clear, now what we can do, first of all, we can make, now you see when you will bring this j inside, or first of all this can be written as a, देखिए ये vi yip vp मैग्नीट्यूड हो गया, और ये एंगल, सो yip this is गांव में एंगल ऑफ yip, angle of this, then angle of this, then angle of this, means here angle of yip plus delta p minus delta I, ये इसका एंगल होगा, ये मैग्नीट्यूड हो गया, एंड j तो इसका 90 डिग्री और ऐड हो जाएगा, j मीन 90 डिग्री. तो उसको जब आप करेंगे, देन cos ऑफ दैट एंड sin ऑफ दैट, cos ऑफ दैट मीन्स रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट आ जाएगा. रियल पार्ट विल बी कैन बी कंपेयर्ड विद दिस, इमेजिनरी पार्ट विल बी कंपेयर्ड विद दिस, and in this way we can find this and this. So just before going to this, let us show you. I just sent you the I sent you this photo. Here you see, I think, yes. Are you able to see? Okay, sir. Is it visible? Yes, ये sir. दिख रहा है आपको? इसको कैसे बड़ा करें? इसको ये क्या? I think this is, I think this might be visible to you. तो उसको रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर करेंगे, जैसा आपको मैंने बताया. ये आ गया, ये दिस इज द इक्वेशन, दिख रहा है, वी आई बी पी वाई आई पी. ये देखिए गामा आई पी एंगल ऑफ डेल्टा पी, एंगल ऑफ दिस, ओके, एंड this. So then cos of this and sin of this, cos of this and sin of this, ये आ गया cos and x नहीं, ये दूसरा जस्ट ये इसको कैसे करूं बड़ा, हाउ शुड इट विल स्टॉप. यस, ये देखिए दिस वाज द डेल पी आई बाई डेल डेल्टा पी एंड डेल क्यू आई बाई डेल डेल्टा पी. तो ये इस इक्वेशन को, ये जो इक्वेशन था इसको यहाँ मैंने लिखा है. इसका cos थीटा एंड sin थीटा करेंगे, मींस रियल पार्ट ऑफ दिस विल बी दी डेल, रियल पार्ट ऑफ दिस मीन डेल पी आई बाई डेल डेल पी. दिस इज द एच आई पी, इसका रियल पार्ट ये यहाँ कर दिया. दिस इज साइन ऑफ दिस, बिकॉज साइन क्यों आ रहा है रियल पार्ट में, क्योंकि ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री है.
So this is HIP, and again you see del QI by del delta P, del QI by del delta P. Q कहां पे था? HJ एंड जो हमारा था ना HJ, तो दिस इट इज द J पार्ट, सो दिस इज द JIP. तो ये हमारा रियल पार्ट HIP हो गया, ये हमारा JIP हो गया. सो वी हैव रिटन द HIP एंड JIP. These are the values. Other than this in this way also we calculate, or otherwise if we calculate in the coordinate form, that magnitude of this will have some real part and imaginary part. Vi can be written, this Vi equal to J delta I can be written as a real part and imaginary part. Then this also can be written as a real part, GIP and JVP means real part and imaginary part. This also can be written as a real part and imaginary part. Then multiplying all, and then multiplying further this, we will get this. So comparing real and imaginary part in this form also we can get HIP and JIP. Means या तो रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट में ब्रेक करके कर लें, या आपने एंगल में कोऑर्डिनेट फॉर्म में एंगल में निकाल के भी आप निकाल सकते हैं. दिस इज डायरेक्टली इन टर्म्स ऑफ दैट. तो इन दिस वे वी कैलकुलेट HIP एंड JIP. नाउ व्हाट इज टू बी डन? ये इक्वेशन जो हमारा जस्ट ये इक्वेशन था, अगेन बेटर टू कम हियर, better, this is clear, so better to come here. Again you see here, ये हमने यहाँ निकाला है, यहाँ एक्स्ट्रा टर्म लिखा है. if we calculate in the coordinate form, then how to find out the HIP and ये भी है ही, और एक दूसरी वैल्यूज भी आ सकती है डिपेंडिंग अपॉन व्हाट टाइप ऑफ कैलकुलेशन यू आर डूइंग. नाउ वी विल डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू मींस डेल PI बाय डेल डेल्टा I. पहले PI माइनस QI को विद रिस्पेक्ट टू डेल्टा P किया था, अब सेम इक्वेशन को विद रिस्पेक्ट टू डेल्टा I करेंगे. तो when we will differentiate this equation with respect to डेल्टा I, तो देखिए डेल्टा I के यहाँ भी एक डेल्टा I, यहाँ पे भी, इसमें भी होगा ना. When P equal to 1 2 है तो एक बार डेल्टा I आएगा, तो दोनों जगह डेल्टा I है. सो डिफरेंशिएटिंग दिस, पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ दिस विद रिस्पेक्ट टू डेल्टा I मींस एक बार इसका डिफरेंशिएशन होगा, ये वैल्यू पुटअप होगा, फिर दूसरी बार ये एज इट इज होगा, इसका डिफरेंशिएशन होगा. मींस डिफरेंशिएशन ऑफ एनी पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ एनी प्रोडक्ट नंबर इज डिफरेंशिएशन ऑफ A, देन कांस्टेंट ऑफ द सेकंड टर्म, देन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड टर्म, देन कांस्टेंट ऑफ द फर्स्ट टर्म. तो इसी ये फॉर्मूला हम यहाँ पे लगाते हैं. मींस इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस हैव, देखिए नाउ सी हियर दिस डिफरेंशिएशन ऑफ दिस फर्स्ट टर्म, this is as it is. फर्स्ट टर्म जो था ना Vi माइनस J डेल्टा, it is as it is. सॉरी, डिफरेंशिएशन ऑफ दिस, अगेन यू सी दिस डिफरेंशिएशन ऑफ दिस, ये एज इट इज है. सॉरी, हाँ, दिस इज एज इट इज, और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू डेल्टा I, तो क्या आएगा? Vi माइनस J डेल्टा I मल्टीप्लाइड बाई माइनस J. ओके, माइनस J दिस, एंड ये एज इट इज. एक टर्म तो ये हो गया, ये वाला एक टर्म ये हो गया. देन सेकंड टर्म क्या होगा? अब पहले इसका डिफरेंशिएशन किया था, अब ये एज इट इज रहेगा, अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे. जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो देखिए विद रिस्पेक्ट टू डेल्टा I जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो ऑल एक्सेप्ट द डेल्टा, व्हेन I इज इक्वल टू I, क्योंकि यहाँ डेल्टा I है ना, ये जब ये डेल्टा I होगा, उसके अलावा सारे टर्म यहाँ पे कांस्टेंट हो जाएंगे. अदर देन डेल्टा I, when P is equal to I, other than I, P is equal to 1 2 3 4, they all are constant. When they all are constant, this term will be 0. तो जब इसका डिफरेंशिएट करेंगे, तो when this is I, so e power J डेल्टा I, और विद रिस्पेक्ट टू जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू डेल्टा I, तो क्या ये एज इट इज, e power डेल्टा I का डिफरेंशिएशन e power डेल्टा I होता है, ये एज इट इज रहेगा. तो ये एज इट इज मींस यहाँ से लेके यहाँ तक ये वैल्यू आपका नीचे एज इट इज पुटअप हो जाएगा, लाइक दिस. मींस डेल्टा I की जगह I आ जाएगा. यहाँ ये डेल्टा I है. सो दिस, and this is, if you see this is nothing but PI minus J, only minus J, this is multiply, otherwise this is PI minus J QI. और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे, then it is VII square. In place of YII we have written GII and JVV, because we have assumed this admittance of ith row ith column is the conductance plus susceptance. This we assumed. Similarly,
YIP will be GIP plus JBIP, इनका इसका डिटेलिंग कर दिया। तो इसको फिर रियल इमेजिनरी पार्ट में कंपेयर करेंगे, मींस रियल पार्ट विल बी कंपेयर्ड with the del P with delta I and imaginary part will be compared here. So we will get this HI and JII. हमारा यही पर्पज था। क्या पर्पज था? एच जे का डायगोनल एलिमेंट और ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स वी शुड फाइंड आउट। देन उस इक्वेशन को विद रिस्पेक्ट टू वोल्टेज डिफरेंशिएट करेंगे। सेम इक्वेशन again, you see the same equation. If you differentiate that equation with respect to voltage Vp, then we will differentiate this equation with respect to voltage I. When you differentiate with respect to voltage P, you see again, if you see what will happen if you differentiate with respect to Vp, again you see this equation here. With respect to Vp, if you differentiate, yeah. So this is constant here. When I is equal to only P, then this term will be there. Otherwise, all term will be 0. So this will be removed. And here, when it is the P, and if you differentiate with respect to Vp, this will be cancelled. ये Vp था ना, differentiation with respect to this, so this is the constant. All constant will come. Means ये value ये आ जाएगा, केवल ये Vp हट जाएगा, तो ये हट जाएगा, ये with respect to Vp हो गया। And later on again, so this term will come, ये आ गया when you differentiate with respect to Vp. Now in our Jacobian, if you see, it is not equations, the terms are not like this, but here multiplication of Vp is also there. Multiply Vp here and here, multiply here also Vp. So when you do Vp multiplication on both the side, this equation will be there, and this is the same equation which we described earlier. Here this equation, if you again यही पहले किया था, only minus sign was there, minus sign आ गया था, otherwise it is same. So this equation is same as of the JIP, जो JIP निकाला था वही है. So this is nothing but it is NIP, and parts and the imaginary part. If you compare this imaginary part, one is the real part and the imaginary part. Imaginary part, if you compare with this will be LIP, and this is nothing but earlier it was the HIP. We have just calculated it. So in this way, we have calculated NIP and LIP. Similarly, when you differentiate this with respect to VI, here it is Vp with respect to VI, then NII and LII will be calculated. So you see this is nothing. I don't want to repeat it again and again. The same equations is there, and these are all written simultaneously. Again I just so in this consolidated form, I have written all these values, LII, HIP here, including this NII, LII, HIP, NIP, all eight terms have been written here to here. These things, HIP is equal to LIP, NIP is equal to minus JIP, they are the same value. इनकी दो तरह से लिखा है, एक तो if they are in the A plus G form, तो ये value result आएगा. If they are if you do the calculation in magnitude and angle, then this term will come. So anyway, whatever the procedure you follow, but these 8 values we are able to calculate. You remember these eight formula you have to remember. Once you remember those 8 formulas, now you see, once you remember those 8 formulas, they are nothing but here you can say this. These are the 8 formula. You can write all these values depending upon. Now this may happen, as I told, if the size of this is say 100 by 100. At that time, only 8 equations, 8 formulas you have to remember. And if you know the 8 formulas, all these values, even if the size they are 100 by 100, they can be calculated. And once you calculate this, take the inverse of this, multiply here, because with the help of MATLAB, it is not difficult to have having inverse of 100 by 100 matrix. Then multiplying is also simple. Then this error or correction can be calculated.
This correction will be added to the initial estimated value, then first iterative value will be obtained, that first iterative value will be considered again, and the process will be repeated till two consecutive values difference are nearly consecutive values are nearly the same, and we continuously go on. This is the Newton-Raphson method. So just in terms of outflow we described, again we are just describing it is in terms of the algorithm. The same thing, same process will be, we will repeat or explain that Newton-Raphson method for load flow study. These are the steps in writing the computer program. What we will do, Vi and delta I for all the PQ buses. P और Q is given, जितनी भी PQ बस हैं, PQ बस R from M plus 1 to N, तो उसका V और डेल्टा हम estimate कर लेंगे, that is 1 and delta 0. Voltage is 1 and angle is 0. और डेल्टा फॉर PV buses, PV बस है तो P और V given है, so delta we will assume in delta 2. The delta will be assumed. Slack bus का whatever is given, that we will 1 and delta, that we will note. So all the values either they are given or they are estimated, presumed, वो हमने स्टार्टिंग में नोट कर लिया. Then what we will do, calculate, because P is known to all the places, either PV or PQ बस, तो वही इक्वेशन में हमने इसका P कैलकुलेट करेंगे. We will calculate P for all the buses, then Q for the PQ buses using load flow equation. स्टार्टिंग में हमने इक्वेशंस लिखेंगे, नॉट एक्चुअली कैलकुलेट, उनकी इक्वेशंस लिखेंगे PI and QI की, और जो वैल्यूज हैं उस इक्वेशन में जो वैल्यू एस्टिमेटेड की है वो वैल्यू पुटअप करके हमने उन सभी बस की PI and QI निकालेंगे. मींस वो क्या निकल कर आई, एस्टिमेटेड वैल्यू निकल कर, एस्टिमेटेड वैल्यू पुटअप होने के बाद वैल्यू निकली. एक्चुअली में ऑल PI and QI आर गिवन, बट इनकी वैल्यू पुटअप करने के बाद जो निकल कर आएंगी वैल्यूज, वो क्या होंगी, एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ PI and QI. तो दोनों का जो डिफरेंस है, नाउ P स्पेसिफाइड गिवन माइनस P कैलकुलेटेड, तो ये हमारा एरर आ गया. ये एरर, इसमें जैकोबियन का इनवर्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो एंगल और डेल्टा आ जाएगा. तो इसके लिए हमने फिर क्या किया है, यहाँ देखिए, दिस इज द एल्गोरिथम. सॉरी, PI and QI, इसका जैकोबियन निकाला, जैकोबियन का इनवर्स किया, देन डेल्टा और डेल्टा ये निकाला, डेल्टा और वोल्टेज में करेक्शन निकाला, फिर अपडेट द वैल्यूज ऑफ वोल्टेज मैग्नीट्यूड फॉर ऑल PQ बसेस. जो हमारी PQ बस था उसका वोल्टेज अननोन था, तो हमने ये करेक्शन को ऐड करके न्यू वोल्टेज निकाल दिया. ऐसी एंगल भी जो एस्टिमेटेड था उसमें ये नया करेक्शन ऐड करके नया एंगल निकाल दिया. तो नाउ कैलकुलेट QI फॉर ऑल PV बस. PV बस में PV बस है तो उसका Q निकलेगा. अब Q वी नो एज इन द गॉस सीटल मेथड आल्सो वी सी, Q जब निकाल, Q किसका निकलता है, जब PV बसेस है, जनरेटर बसेस है. फिर हम ये वेरीफाई करते हैं वेदर Q इज विद इन लिमिट और नॉट, जनरेटर के लिमिट में है कि नहीं है. अगर लिमिट में नहीं है, सपोज इससे कम है, तो Q की वैल्यू Q मिनिमम रख देंगे, और अगर लिमिट के दूसरी साइड में है तो Q की वैल्यू Q मैक्स कर देंगे, और उसके बाद दोबारा उस मीन्स PQ बस एक हमारी जनरेटर बस कम हो जाएगी, PQ बस बढ़ जाएगी. और इसके बाद अगर नहीं है तो कुछ नहीं, यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे, और वापस हमने पीछे स्टेप नंबर 2 पे जाकर दोबारा से फिर सेम स्टेप PI and QI PQ. We will go on this till two consecutive values are nearly the same, and in the last we calculate P1 Q1 at the slack bus. So in this way we perform the Newton-Raphson method. I hope this might be clear to you. If it is not clear, then also